This week on Twende, safari ya Bamba ni Machero. We will tell you about Safari ya Bamba, the song and the safari. Yes, it is an actual place. We discover new water bodies in Mariakani. We explore caves and rock formations in Kalalani. Tunaenda wapi sasa? Unaona inakaa inashikiliwa. Kama imeshikiliwa huku kumezidi kuona kwamba inaweza ikaanguka. How did this town get to be called Geribuni? We visit the forest there and discover springs. It is December and most travelers in Kenya are on Mombasa Road heading to one destination, the beach. Hata sisi hatujawachwa nyuma. On this show, however, we would like to show you other places of interest at the coast that are not next to the ocean. We start our journey in Kilifi at one of the biggest towns in the county, Mariakani. Every day, thousands pass through this town between Mombasa and Voi. Mariakani is what we call a bird neighborhood. How did this come about? It is all because of this water body that is hidden from view. There are many ways that large water bodies are formed. For example, it can be an oxbow lake that is formed by a meandering river like Kanyaboli in Siaya. It can also be formed when there is a volcanic eruption that leaves a crater which is later filled by water, like Chala and Simbinyaima. It can also be formed when rivers are dammed by an upthrown crustal block like Lake Victoria. None of that natural process happened here. So how did this body come about? If nature decides that you are not having a water body, you create your own. And that is what a few people decided to do in Mariakani. Or sort of. The first meeting must have gone like this. Ni kama hapa kuna mawe. It was then followed by an explosion. With that, they started blowing up the surrounding rock and using the stones to build the town. Then after hitting rock bottom, they left this huge hole in the earth. Then nature did its thing and filled it with water. In short, hii ni kware ilijaa maji. Mwanga nashanga utafanya nini na kwari? Yeah? Okay, by law you fence it off, yeah? But then just look, watu wamejenga, so inakaa ka beachfront. Then again, this is what you call a bird neighborhood. See bird, yani juu ni bird heaven. There are birds everywhere on this side, different species, different colors. Wengine ni noisy, wengine ni quiet. Kuna mwingine solitary tu pale anafikiria about life. The egrets must have been the first to discover this new water body. They were followed by the cormorants and all the others. Then the humans were like, if the birds can live here, why can't we? They then built these houses, and just like that, Mariakani has waterfront properties. We take the C107 that branches off Mombasa Road to Kilifi. This road will take you through Kalalani. This route takes you directly to Kilifi or North Coast without going through Mombasa City.
After passing Kalalani town, I get to this rock formation on the side of the road. Unlike the water body in Mariakani, these ones are natural. Hazikuchongwa na watu wa Kalalani. The formation may look small from the outside, but inside it's a whole world with forest and caves. A new fantastic point of view. No one to tell us no where to go, that we are only dreaming. Officially, they are called the Kalalani Rock Formations. Hiyo jina na feel ni kama ile British explorers walipeana. This will be called the Kalalani Rock Formations. To the local people, however, hapana tambua. So hapa panaitwa aje? Hapa panaitwa Mawe Meru. Mawe Meru. Mawe Meru. Sasa Mawe Meru ni kumaanisha, najua mawe ni nini sasa? Mawe ni hayo unayona. Lakini huu osi ndio umeleta ukaitwa Mawe Meru. Mawe Meru. Mawe Meru. Lakini naona hapa ndani si meusi sana. Kwa nini? Hapo si meusi. Unaona hata tofauti yake. Sehemu hii ni meusi, sehemu hii ni meupe. Kwa sababu mvua haipiti hapa sana. Huku ndio maji yanatiririka kutoka huko juu kwa vipango yakishuka chini. Ndio sababu unaona hii kwamba ni nyeusi na upande huu ni mweupe. Kwa sababu mvua haingii hapa ndani. Na kama mvua ingeshuka ingekuwa kweusi. Okay, so ndio maana sasa. Ndio maana unaona kweupe. Years of water falling on these rocks have turned them black, and the locals call them Meru, the Chonyi name for black. Na nimeona caves. Kuna makevu huku ndani ni tofauti. Huko ni sehemu ambazo unaweza kuingia ukaangalia, si za kwenda ndani sana, lakini unaangalia unatoka side nyingine ya pili. Inakaa unajua hapa pazuri sana. Umekuwa hapa muda gani? Hapa kutoka utoto wangu mimi niko hapa. Kutoka utoto? Kutoka mtoto nimezaliwa hapa, nimekula chakula hii hapa, shamba unaona. Na huko unaogopa? Hatukuwa tunaogopa kwa sababu kila siku tuko hapa na kila siku tutafukuza tumbili na kima. Mnafukuza tumbili? Tunafukuza tumbili wasile mahindi. Kwa hivyo inabidi tuwapandie paka wameenda sehemu nyingine ndio sisi tushuke. Twende nyumbani. Walikuwa wanaingia hizi caves ama? No, wanapata kula mahindi tu, wao haingii cave. Unaona inakaa inashikiliwa. Kama imeshikiliwa huku kumezidi kuona kwamba inaweza ikaanguka. Si ndio? Lakini haiwezi kuanguka. Naona hii ni ile vilivyokuwa ni kama ile gorofa, naona nyingine imelala kama upande. Lakini yote straight na iko sawa, haiwezi kuanguka. Sasa hii haiwezi kuanguka kwa sababu imezuia pale juu imekaa. Hii imeshape imekuja hivi kidogo, lakini nguvu yote iko upande wa nyuma. Na ni nini ilifanya iform hivi huku kwote? Ni nini ilifanya ikaform? Sasa hii hatuwezi kujua chanzo kwa sababu tulipoamka hivi kuona macho tayari kitu iko hivi. So mulilala haikuwa mkamka mkaiona. Wakati tunakuzaliwa ndipo sasa unaona kitu hiyo. Na imekaa muda mrefu mpaka mimi kufika kuzaliwa na haijaanguka. Kwa hivyo si rahisi hivyo kwamba inaweza kuanguka. Kwa hivyo hayaanguki. Na hapa hii saa Mawe Meru hapa palitokelezea aje? Ni mvua, ni mto, ni katika wale wataalamu wakija wasome wanasema hii ni volcano. Volcano iliposhuti kuja kupanda juu kushuka kama ile majivu kupanda juu. Sasa mawe ndio yalipanda huku juu. Ni kafomu hii. Sasa hii ni sababu ile volcano ilipolipuka. Growing on rocks can be a challenge for plants, but these trees have adopted a different approach. They don't grow bottom up, but rather top bottom. Huu mti sio mzee sana, lakini wa muda kwa sababu huu mti huu unaoti chini, hawanzi chini. Unaanza huko juu ya mawe. Alafu unateremsha hizi roots mpaka chini. Sasa hizi zikifika hapa chini ndio zinapata chakula ya kupeleka juu. Lakini hawanzi hapa. Pale unamuona pale ndipo ilipoanzia. Hiyo yote ni root. Hiyo yote ni roots zimekishuka chini kushika ndio zinashikana tena na kwa kama mtu mmoja lakini umeanzia huko juu. Tunaenda wapi sasa? Sasa tunaingia hapa kwa shimo kidogo tuone hii cave ikoje hapa. Hii pango. Hii pango ni pale pa kuingia tu. Ni pango hizi ziko nyingi. Sasa wakati ukiingia unaingia hapa, unapita unaingia kule. Unatembea tu kuangalia. Manake hizo pia hiyo kwa njia, hiyo njia nyingine. Bora ukitua hapa ndani sasa unatembea kwa kila upande. Kila sehemu unaweza kwenda. Kama nyumba
Kwa sababu hapa umekaa hupati mvua, hupati jua. Hapo pako baridi. Ni pazuri, unajua uko nje weather ni hot. Ukiingia huku kuna sana. Kuna kuko cool sana. Kabisa, lakini hapa sasa kubaridi sana hapa. Watu wakifika huko pia hata wazungu wakifika hapo nataka wanywe soda hapa ndio waanze kwenda. Mawe Meru's many caves and forests will keep you captivated as you discover different areas to explore. It feels like a maze as you navigate in between the rocks. However, it is good to take care while exploring the caves as they have high drops and one can easily get hurt. Kama ujiwezi, it is good not to go too deep. If you told me there was a place like this in Kenya, kwanza, Kilifi, coast, I'd never believe you. Just look. Naweza sikia mabats zinatayarisha mambo ya usiku. It's so beautiful. It's such a good shade from, the climate. It's very hot and humid. Everywhere else other than inside. Be careful, get good shoes to walk here. But this is so amazing. Just look at all this. Our next stop, we want to go deep into Kilifi where the water emerges from the ground. Our next stop, we branch off from the C107 to take the village with a name you cannot forget. Geribuni. No, I'm not asking you to try. That is the actual name of the town. Jina hili Geribuni lilikuja wakati missionaries walipoingia huku. Ilikuwa ni msitu kote. Kuanzia huko juu Kaya, kuteremka kote mpaka huku ilikuwa ni msitu. Sasa wakaja kutaka mahali wajenge mission. Yaani waanzishe kanisa kabisa shule. Sasa wakaambiwa waendelee kutafuta pale mahali kwao ambao wataona ni sawa. Sasa walipoanza kule juu wakakata msitu, lakini wakirudi kulala asubuhi wakifika pale mahali wamekata pamemea tena msitu. Usiku moja? Usiku mmoja. Hawaoni pale walikata jana. So ikabidi waambiwe basi endeni hapo mbele kwa sababu pale ilikuwa ni mahali kwa maombi, itikadi za Wakauma. Sasa wakaambiwa songeni hapo mbele mjaribu hapo. Sasa walivyokuja hapa wakajaribu kukata, haikumea kama vile kule walikokuwa wakifanya. Halafu ndio wakafaulu, kabidi ijengwe mission hapa, ndio ikaanza hii shule Geribuni na huku kukaitwa Geribuni. Kwa sababu waliambiwa jaribu hapa na wakajaribu alafu walipojaribu ikafana. Ikafaulu. Na hapa nimesikia ukisema Wakauma. Na jamii gani uishi huku? Ni Wakauma. Hiyo jina ni ya jamii. Hiyo Kauma ndio Wakauma wanakaa hapa Geribuni. Na kusalimiana na Kikauma. Mtu anasema Kikauma ama? Ni Kikauma. Ni Kikauma. Mtu usalimiana aje? Unasema lamkadze. Lamkadze. Asubuhi. Fikia mchana kwenda huko. Msindaze. Alafu mtu anajibu aje? Lamkadze anasema lamuka simanya uwe. Na mimi lamuka ndo vidzo. Though it seems there isn't a lot going on, this place has international significance. It is next to Kaya Kauma, a sacred Mijikenda forest that is gazetted as a UNESCO heritage site. In Geribuni, this 75-acre forest is what remains of what was once Africa's largest coastal forest that spread from Somalia to Mozambique. It is named after the local community, the Kauma. The permanent Muhoni River flows out of the forest. I set out to find its source. There's something very therapeutic about water. Sana sana springs. From far hata unaweza zisikia. Manze, Geribuni kukuja huku.
Follow me. The river flows on the edges of the forest. Unaweza ona kaa Kenya ni kakitu tu hivi kwa map, but this place is big. I follow it upstream in this small valley. I have heard there are waterfalls. Now, Ebu, you tell me. Yeah? Tell me this is not paradise. Manze, you can hear it, you can smell it. Clear, sparkling water flowing naturally from the forest. We knew there are waterfalls here. We just didn't know that it'll be difficult to access it. It's very thick. Again, this is the wild. So the waters are probably all the way there, but let's say kuna sababu ya kurudi huku. But tumejaribu, after all ni jaribuni. Sindio? Maisha ni kujaribu. I now turn my focus on the springs as they are easier to find. There are a number of them emerging out of the ground at the edges of the forest. Whoa! Water is clear. The people of Geribuni safeguard this precious kaya forest that continues to sustain them. Our next stop before sundown is another internationally known town in Kilifi. I have to get to it today. Leo sio Machero. The town was made popular by one Stephen Gumbau, a teacher who composed a Giriama song in 1959 about the journey there. No, not that Bamba. Safari ya Bamba. Even the president knows it. Safari, oh yeah. Safari ya Bamba ni Machero. Kwa wale hamjui Kigiriama, this song speaks on how many years ago the hardships of the journey to Bamba were legendary. So on the night before the journey, ndio ujue kile kinakungojea siku ifuatayo, unaanza kuimba huu wimbo. We are building the most expensive and daring railroad in history for the glorious purpose of saving Africa from the Africans and of course to end slavery. Then the popular Hollywood film on colonial Kenya, The Ghost and the Darkness, used the song and it became an even bigger hit. It has also been done outside the country. It seems to be very popular in Ghana. When approaching Bamba from Geribuni, you get the Bamba experience, although hata hii barabara ya Maram is better than what the people back then went through. Finally, as the sun sets, we make it. For the people there, Rero kuna Bamba. They are linked to the rest of the country by a new 41-kilometer tarmac road that connects them to Mariakani. There are many businesses coming up as it has become a thriving hub. Zamani ilikuwa kupitika ni ngumu kwa sababu ya hali hasa wakati wa mvua, lakini sasa mambo yamekuwa rahisi na watu wanasafiri
kwa muda mfupi, dakika 45 tumefika Mariakani, tumerudi. Na hiyo imesababisha kwamba pia Bamba itambulikane Kenya nzima, na safari ya Bamba imekuwa ni rahisi sana. Sasa vile lami imefika hapa, wataimba wimbo gani? This song, honorable members, now needs to be recomposed to Safari ya Bamba Nirero. Yeah. All the places we visited in the show today can be done as a round trip. You start at Mariakani, Mawe Meru, leave the tarmac to Geribuni, then get the Bamba experience, and finally connect with the tarmac back to Mariakani. Kilifi, you are this good. Nata tujaguzia bahari. You see, people, there is more to the coast than the ocean. Next week, tunafika baharini.